আমি প্রফেসর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসরিনারা জামান তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে আমরা আলোচনা করব থার্ড ট্রাইমাস্টার প্রেগন্যান্সি উইথ পেইন অ্যাবডোমেন। আমাদের আজকের কেসটাও একটু অ্যাটিপিক্যাল, এই জন্য এটা নিয়ে আলোচনা করছি। স্ক্রিনে তোমরা পেশেন্ট প্রোফাইল দেখতে পাচ্ছ। পেশেন্ট ছিল থার্ড গ্রাভিডা, হিস্ট্রি অফ প্রিভিয়াস 2 cesarean section, admitted in labor ward with the complaints of 37 weeks of pregnancy with pain abdomen and less fetal movement for 1 day. Initially, she was admitted in a civil clinic 1 day back with pain abdomen, but her pain was subsided with treatment. On examination, she was mildly anemic. All other vital parameters were within normal limit. Uterus relaxed, but fetal heart sound was absent. So our clinical diagnosis was initially third gravida with 37 weeks of pregnancy with IUD with previous 2 cesarean section. So what are the investigation we'll send to manage her? So first of all, to confirm IUD, then to manage the patient, we'll do some investigation because she had no previous documents, and also to find out the cause of IUD. These are the investigation we sent to manage her. Patiented hemoglobin 10 ছিল. All other investigations were normal except ultrasonography shows IUD and central placenta previa. So what are the risk factors in our case? There is previous 2 cesarean section, central placenta previa, IUD, and there is also anemia. আমরা যদি একটু ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করি যে কেন বেবি ডাইড ইন ইউটেরো, তো প্রথমেই আমরা যেটা বলবো যে আনএক্সপ্লেইন কোনো কজ থাকতে পারে, পেশেন্টের বাচ্চার কোনো কনজেনিটাল অ্যানোমালি থাকতে পারে। তারপরে আমরা চিন্তা করতে পারি যে যেহেতু একটা পেন অ্যাবডোমেনের সে হিস্ট্রি দিচ্ছে, দেয়ার মেবি অ্যাব্রাপশিও হতে পারে, তো দেয়ার মেবি রাপচার ইউটেরাসও হতে পারে তার। নাও হোয়াট অ্যাবাউট পেন? পেনটা কেন হলো? এটা লেবার পেনও হতে পারে, অ্যাব্রাপশিওর জন্য হতে পারে, অথবা ফলস কোনো পেন হতে পারে, ইউটিআই হতে পারে, রাপচারও হতে পারে। আমরা লেবার পেনকে এক্সক্লুড করেছি কারণ পেন সাবসাইডেড উইথ ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন। আমরা পিভি করি নাই যেহেতু তার প্লাসেন্টা প্রিভিয়া ছিল। অ্যাব্রাপশিও আমরা এক্সক্লুড করেছি কারণ abdomen was not tender. That means uterus was not tender, not rigid, and there is no PV bleeding. Only positive findings is there is IUD. Uterine rupture ও possibility less কারণ সব ভাইটাল প্যারামিটার্স নর্মাল ছিল, হিমোগ্লোবিন 10 ছিল। ইউটেরাইন স্কারও ইনকনক্লুসিভ কিছু বলতে পারে নাই। So what is our management plan now? Because she delivery of the baby, because she is having previous 2 cesarean section and central placenta previa. But before the delivery of the baby, we have to do placental mapping and exclude pus. That means placenta actita spectrum. Why it is important? It is important important because pus, if it is pus, then the management plan should be more aggressive, and it may be pus because she had previous 2 scar in her uterus. Placental mapping is done, pus is excluded, but patient develops high rise of temperature, and after 6 hours her examination finding changed. Patient is pale before initial examination,
and abdomen is soft but it is tender on palpation, and uterine contour is lost, and there is no vaginal bleeding. So uterine rupture is anticipated and immediate laparotomy is done with sufficient blood in hand. What are the risk factor for skull rupture in this case? Because she had previous two cesarean delivery, and it may be single layer closure. Now about uterine rupture. Uterine rupture is a rare obstetrical emergency. It is associated with significant maternal and perinatal morbidity and mortality. Rupture at the site of a previous uterine surgery is the most common. Obstructed labor may end rupture uterus in neglected cases. Uterine rupture may be complete or it may be incomplete. In case of complete rupture, there is rupture of the all layer of the uterus and maybe outside from the uterine cavity. In case of incomplete rupture, the serosal layer persists. Complete rupture may present as a dramatic emergency affecting the life of both mother and the fetus. An incomplete rupture may occur, may be asymptomatic, or it may even incidentally diagnosed at subsequent cesarean delivery. Now, what are the causes of uterine rupture? The rupture may be due to previous uterine surgery, that means cesarean section. If it is classical section, then rupture is more. Interpregnancy interval less than 2 years, myomectomy scar, placenta accreta spectrum disorders, and compression sutures in previous pregnancy, and obviously in case of obstructed labor, induced or augmentation of labor with high dose of oxytocin in neglected cases, congenital uterine anomalies, and intrauterine manipulation or external version or instrumental vaginal delivery may cause uterine rupture. In case of grand multiparity, there is chance of also rupture. What are the clinical presentation of uterine rupture, especially in scar rupture? In case of complete rupture at the site of previous lower segment, there is a minimal warning sign as the scar is relatively avascular. If the scar is weak and during uterine contraction at the onset of labor, the upper portion of the uterus is contracted and the lower portion of the lower segment is dilated, and if the scar is weak, then the contraction puts a stress on the scar and there may be rupture of the uterus. If it is as incomplete, then it may be asymptomatic, or the symptoms is mild and gradual, but it is also diagnosed incidentally during operation. But there are classical symptoms that may be classical symptoms during rupture. Continuous abdominal pain and vaginal bleeding, abnormalities of the fetal heart, an atypical type of pain, especially persist in between the contraction. Of course, there is maternal tachycardia. Complete uterine rupture may present with sudden severe abdominal pain and collapse, but this is rare nowadays. অনেক সময় আমরা যদি ভিভ্যাক করাই, ভিভ্যাকের পরেও আফটার ডেলিভারি পেশেন্ট সাডেনলি কলাপস, দেন দেয়ার মে বি চান্স অফ uterine rupture. What about the management of uterine rupture? The aim of management aims of management are of course resuscitation and laparotomy, followed by repair of the uterine scar or hysterectomy. In our case, immediate laparotomy is done, and there is old blood and blood clots and blood in the uterine cavity, but there is no active bleeding. Baby is in abdominal cavity, and uterine scar rupture is
whole length. So repair is done. Baby is completely outside the uterus. And the tear was repaired in 2 layers of continuous suture and with tubal ligation. In some cases, additional matrix suture may be needed. And when feature fertility is not an issue, then of course tubal ligation is done. In some cases, hysterectomy may be necessary if hemostasis cannot be achieved by repairing of the uterine tear. And in case of excessive laceration, or if the patient is hemodynamically unstable, in that cases hysterectomy should be done. Why our diagnosis was late? Because our patient's general condition was good and there is no features of intra-abdominal bleeding, and her pain also subsided after treatment. How can we assess the scar before labor? That means the integrity of the scar. Of course, we have to look out the previous obstetric history, the type of uterine incision, whether it is emergency or elective, any history of prolonged obstructed labor, any technical difficulties in previous operation, and post-operative recovery should be in consideration. And present pregnancy occurring soon after operation, that is the inter-pregnancy interval. And in this pregnancy, there is whether there is any over distension of the uterus, that means the twins or polyhydramniones, and any vaginal delivery in between the cesarean section, which weak the uterine scar, and of course placenta previa may weak the scar. So we have to evaluate the uterine scar in the latter trimester of pregnancy. Clinically, assessment of the scar by palpation, whether it is tender or not, and in evaluation of the uterine scar with ultrasonography. Ultrasonography, the thickness of the scar, if it is less than 2.3 millimeter, then there is chance of scar rupture. Hysterosalpingography also can be done usually 6 months or 1 year after operation. May reveal defect on the scar. So we have to prevent the scar rupture. How we can prevent it? Careful selection of the cases for a trial of labor after previous uterine surgery. যদি আমরা oxytocin ইউজ করি, should be used cautiously, and close supervision of the woman during labor, and also assessment of the scar antenatally. And সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে there may be silent rupture antenatally, এবং আমরা টিপিক্যাল ফিচার যে পাই কন্টিনিউয়াস অ্যাবডোমিনাল পেইন, ভ্যাজিনাল ব্লিডিং এবং ফিটাল হার্ট অ্যাবনর্মালিটিস, এটা আমরা নাও পেতে পারি। এবং ফাইনালি যদি আমার কোনো সাসপেক্টেড কেস থাকে, স্কার রাপচার হতে পারে, এরকম কেসে আমরা অবশ্যই প্রপার অ্যান্টিনেটাল কেয়ার করব, এবং সিজারিয়ান সেকশন আফটার 38 উইকস অফ প্রেগনেন্সি আমরা করলে আমরা স্কার রাপচার রিডিউস করতে পারবো, এবং ম্যাটার্নাল মর্টালিটি, মরবিডিটি, পেরিনেটাল মর্টালিটি, মরবিডিটি অবশ্যই কম হবে। এবং লাস্ট অফ অল বলবো, আমরা যদি সিজারিয়ান সেকশন রেট কমাতে পারি, তাহলে ইন ট্রু সেন্স আমরা স্কার রাপচারের ইনসিডেন্সও কমিয়ে আনতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর পেশেন্ট শেয়ারিং।